Hello grade 12, how are you today? In this video we are going to solve worksheet 5 about previous lesson اللي هو كان functions. Just let's remember some ideas about functions اللي هو أخذناه last time. It was about how to find limits, how to find the parity and symmetry of the function like this. هلا بس الباريتي والسيمتري يعني ما في كتير عليهم exercises. أكتر شيء في exercises about limits, how to find limits, asymptotes, vertical, horizontal asymptotes, okay, finding derivatives and their applications. Of course, you must remember well derivatives table يلي هو راح يكون هلا هيدا you must remember it well. Okay. مثل ما عم نشوف هلا انه في عندنا كان examples in the lecture video about limits. كان في كتير exercises and we solved a lot of exercises about it. Okay. Limits formulas like this you must remember them well. Okay, and also derivatives table يلي كنت عم بحكي عنه من شوي. Okay, you must revise it very well. اللي هو هذا. Okay, limit of a constant is 0, limit of x power n is nx power n minus 1, and so on. هلا أكثر شيء كلهم كتير مهمين. Mostly we use u plus v, u times v, u over v as a function. So what's the derivative? 1 over u power n. Okay, radical u and radical x, and cosine and sine, which we add them before. The idea, the last one, remove it لأنه cancel. And we solved a lot of exercises. Here, in the worksheet, we are going to start solving. So the first question was about limits. Find the limits of a function. لأنه أهم شيء أنت عندك ب question function هو إنك تلاقي limit. يعني هو الفانكشن بيكون given. أنت you need to find limits. Okay. طيب. So first one, limit x square as x tends to plus infinity. I kept all this whiteboard here. Then I need to write here, so I kept it empty. So let me start by number 1. Limit as x tends to plus infinity of x squared. Okay, it's equal to plus infinity squared, yani plus infinity. Limit as x tends to plus infinity for x cubed. Also, it's plus infinity cube, yani it keeps plus infinity. In number 2, we have limit the 1 over x as x tends to 0 minus the 1 over x. Okay, and this will be 1 over 0 minus. Like 1 over 0 minus 1 over 0 is infinity, so 1 over 0 minus it's minus infinity. Okay, limit as x tends to 0 plus 1 over x is equal to what? Is equal to 1 over 0 plus, and it's equal to plus infinity. It's like that. Okay. Number 3. In number 3, we have limit as x tends to plus infinity. The negative 3 over x. So it's negative 3 over plus infinity. Number over infinity, 0. Okay, type 0 plus or minus, it depends on the signs here. Negative over positive, negative, so it's 0 minus. So these rules, you must remember them very well. Let me open on the rules, okay, to keep them in front of us here. rules تبعون plus infinity و minus infinity. فاحنا طبعا التيبل مش لازم يكون موجود، يعني of rules, table of rules. اوكي، اللي هو هذا table of rules مش لازم يكون موجود يعني in front of us، لأنه بالإكزام أنت ما بيكون في عندك table، أنت you need to memorize them well. Okay, so you must memorize these formulas well.
اللي هن number على infinity 0 infinity على number infinity okay and so on. هلا انت على البراكتسينج بتصير يعني تحفظهم بعدين. Okay, let me continue in the worksheet here. So it's 0 minus. In number 4, limit as x tends to plus infinity for what? For all this, which is x cubed plus 2x minus 5 over x minus 7. Okay, so we just take when we are going to find limit to infinity, we take the highest power over the highest power, which is very easy. يعني هيدي أخذناها last year أصلا. So it's the limit of x cubed over x. So we take the highest power numerator, highest power denominator. Now simplify. If you simplify, you will get limit as x tends to plus infinity for what? For x squared. And here I simplified x cubed with x. Okay? So it is plus infinity. So it looks like the first one, number 1. Number 5. In number 5, we have limit as x tends to 1 minus for what? For x plus 5 over x minus 1. So let me write here x plus 5 over x minus 1. Sorry, 1. Okay? طيب تمام. So what should we do here? أول شيء فوق يعني 1 I need to substitute. فوق شو بتصير؟ بس I substitute 1. 1 plus 5 6 over. هلا تحت يا 0 minus يا 0 plus. You have many ways. Okay, the best way is to do a table or you may use calculator. يعني 1 minus يعني فيك تقول أنت 0.9 0.9 minus 1 so it's 0 minus. You may do it like this. هلا هي رح تطلع 0 minus. Okay. هلا better way or the best way which I prefer always is the table. Okay, so just you do a small table here. X minus 1. What makes x minus 1 0? The roots are there's only one root which is 1. The sign of x is positive, so opposite, same, opposite, same. Okay, so opposite here and same here. Okay, so it's 0 minus. ليه؟ لأنه هي 1 minus. يعني وين بتصير ال 1 minus؟ 1 minus بتصير somewhere here. يعني 0 minus. Okay, so 0 minus it is equal to 6 over 0 minus. Number over 0 is infinity and it's minus infinity. Okay, yeah, number 6. Go to number 6. Limit as x tends to 3 plus all this one. Okay, all this one, which is here down x minus 3. Let me write it. So limit as x tends to 3 plus x squared minus 8x plus 15 over x minus 3, right, cube. Okay, x minus 3 cube. But let me substitute up. Here it is 9, so you need your calculator. هلا نتوقع راح تطلع 0. 9, okay, minus 8 times 3. Check as x tends to 3 plus 15. So the answer is 0. يعني فوق أنا شو في عندي؟ في عندي 0. Okay. طيب. down هلا بدنا نتوقع تطلع هيدي هون لأنه هيدي في شيء اسمه لوبيتالز رول. هلا إذا كان في شيء اسمه لوبيتالز رول نعمل لها كانسل ونحلها next time. Okay. طيب x minus 3 cube. Okay, x minus 3 cube يعني هيدي طلعت 0 على 0. Okay. So x minus 3 cube 3 plus minus 3 it is 0 plus cube يعني 0 plus. طيب 0 على 0 indeterminate. Okay, so till now you just write indeterminate لأنه هي طلعت 0 على 0. هلا later on in the next lesson راح ناخذ كيف بنحلها إذا طلعت 0 على 0. هلا till now you just write
indeterminate. Okay. طيب. Number 7. Limit as x tends to 2. Limit as x tends to 2. لا x plus 1 على x minus 2. Okay. So what will be here? It will be limit as x tends to 2 and x greater than 2, يعني as x tends to 2 plus, okay, for x plus 1 over x minus 2. Right. So it is equal 2 plus 1, 3 over 2 plus minus 2, it's 0 plus. يعني خلاص صارت واضحة إنه 2 plus يعني 2 point something minus 2 it is 0 plus. هلا فيكم تعملوا له table. So it's equal number over 0 infinity and here it is plus infinity. Okay. So just when you get confused by this you may go to the table here. Okay. وراح نشوف كيف number على 0 بيطلع infinity بهيدي هي فينا هي number over 0 infinity positive over negative it depends on that. Okay. Number 8, the last one. Limit as x tends to 0 plus 3 over x plus x squared. So it is 3 over, just directly I write it, 0 plus 0 plus يعني أكيد كلها على بعضها 0 plus. اوكي هلا فيكم تعملوا لها إذا بدكم table حتى تعرفوها. So 3 over 0 plus number على 0 infinity, so it's plus infinity. And question 1 till number 8 is finished. Let's go question 2. Limit as x tends to plus infinity to minus infinity to all this is equal to limit as x tends to minus infinity for x over x cubed. ليه؟ لأنه highest على highest power. So it's equal limit as x tends to minus infinity for what? For 1 over x squared. ليه؟ لأنه I simplify here and just simplify x with x cubed. شو بيبقى لك؟ بيبقى لك فوق 1 تحت x squared. اوكي يعني 1 over x square على minus infinity شو بتصير؟ بتصير plus infinity يعني 1 over plus infinity 1 over infinity 0 plus لأنه هون كل اثنيناتهم positive. Done? I think it's clear. Number 2, limit as x tends to 1 for all this. So let me start substituting directly. هون as x tends to 1 فما في اخذ انا highest power على highest power بس على infinity على plus وعلى minus infinity. اوكي طيب as x tends to 1 حط لي فوق 1 minus 1 شو بتصير 1 minus 1 0 تحت 1 plus 2 3 minus 3 0 هلا 0 plus 0 minus مش حتنفعني اذا اعرف 0 plus ولا 0 minus. اوكي ليه لانه هي 0 على 0 indeterminate. the next lesson راح نصير نجيب إذا indeterminate كيف نعملها يعني how to do it if it's indeterminate. اوكي هلا في لها طريقة من grade 11 انك تعمل factorize فوق وفactorize تحت وهالاشياء. اوكي هلا here in this lesson راح ناخذ طريقة indeterminate later the next lesson. اوكي إذا كانت 0 على 0 شو بنعمل؟ اوكي إلها حل وحلها كثير بسيط. limit as x tends to plus infinity ل x plus radical x squared plus 1. اوكي يعني شو بتصير بلس انفينيتي هلا راديكال اكس سكوير على البلس انفينيتي بتطلع بلس انفينيتي فاذا بلس انفينيتي. اللي بعدها as x tends to plus infinity x square هي plus infinity plus 2 over radical x على plus infinity كمان تطلع plus infinity فاذا يعني plus infinity plus 2 على infinity 0. هلا 0 بلس ولا 0 ماينس مش رح تفرق كثير هون لانه بلس انفينيتي بلس نمبر شو بيطلع بلس انفينيتي. دائما الانفينيتي بتبلع النمبر يعني بلس انفينيتي بلس 10 بتطلع بلس انفينيتي وهيك. Let's go to the next one.
limit as x tends to minus infinity for all this, so it's equal negative 5 over 2 plus 3x square على minus infinity. فإذا 2 plus 3x square خلاص بتصير كلها شو plus infinity. فإذا شو بتطلع minus 5 على plus infinity. فإذا بتطلع number على infinity 0 0 minus. اوكي اللي بعدها x over 10 power minus 12 as x tends to plus infinity. فإذا بتطلع هي plus infinity over 10 power minus 12. 10 power minus 12 يعني هي number. طيب هل هي 0؟ لا. هل فينا نعتبرها 0 plus أو 0 minus؟ كمان لا. 10 power minus 12 هي number positive number. فinfinity على number infinity صح؟ فإذا بتبقى plus infinity. I think هيدا الكويشن مرق معانا من قبل. ما بعرف إذا بالlecture. I think إن في some exercises هون عم يبرقوا معنا مرقتهم أنا بالlecture. Okay؟ طيب anyway in exercise 2 exercise 2 هو ال question هو find the derivative. okay بس ما بعرف ليش مش مكتوب هون. okay أنا أكيد إنه كاتب find the derivative ما بعرف وين الكتير رايحة. anyway okay so the question here is find the derivative. okay yeah number one f of x equal 2x cubed minus 3x squared plus 1. شو بتصير ال f prime of x؟ f prime of x بتصير 6x squared minus 3. This is done. Number 2 f of x equal x power 4 over 4 plus x cubed over 3 plus 2. شو بتصير؟ بتصير هلا f prime of x. Look at this. x power 4 derivative تبعها بصير 4x cube. يعني it's equal 4x cube over 4. هلا ال over 4 اللي تحت بتضلها over 4 عادي. plus x cube على 3 يعني بتصير 3x square over 3. هيدي 3 اللي تحت كمان بتضلها عادي بس x cube بعملها derivative بتصير 3x square plus 2 خلص 0. اوكي لأنه derivative ل 2 هي 0. فإذا بصير الانسر x cube plus x square بس. That's it. Number 3 f of x equal u x minus 2 into x square plus 4. طيب هيدي شكلها يعني كأنه عم بيقول لي u times v. اوكي فإذا أنا بحط الرول. شو هي الرول؟ f prime of x equal u prime v plus u v prime أو plus v prime u هي نفسها. اوكي إذا أنا I need to write here what's u and what's v and what's u prime and what's v prime. اوكي فإذا خليني أحطهم هون على جنب. Let me write them in the same colors. فإذا u equal x minus 2. فإذا u prime equal 1. okay and v equal x square plus 4. يعني v prime equal 2x. That's it only. And now you do the the rule here. So f prime of x equal u prime v, which is x squared plus 4 plus u v prime. So multiply شو بتصير 2x squared minus 2 times this. فإذا minus 4x. That's it. And you may simplify to the end. فإذا بتصير آخر شيء بتصير equal 3x squared minus 4x plus 4.
هاي دي كل القصة. Okay, yeah, let me go now to the number 4. Let me write number 4 here. It is 3x plus 2 into 2x plus 1 square. Again, it's the same. U times V. بتعرفوا شو? Let me write it down. أحسن. لأنه هيدا بده كتير مجال لحتى نكتبه. So number 4. This is U. نفس الidea. and this is V. يعني هو بيبين إنه هو U times V. عرفتوا الidea كيف؟ طيب أوكي. هلا now here نفس الidea. خليني أعمل U. خليني أعمل V. فإذا F prime. Let me write it in that. Yeah. فإذا F prime of X equal U prime V plus U V prime. plus ها مش minus تبقى. طيب U خليني أكتبها حتى هون. U equal 3x plus 2. right? إذا U prime equal 3. طيب V equal 2x plus 1 square. V equal 2x plus 1 square. طيب V prime equal انتبهوا كتير منيح هون. هيدي شكلها هي نفسها شكلها U power n. اوكي نسوا لي هيدي اليو هي الرول الأساسية. U power n derivative تبعها شو بصير equal n U power n minus 1 times U prime n U power n minus 1 times U prime. طيب إذا أنت عندك U square أنت عم تعمل لها derivative. طيب what's the derivative of U square? It's 2 times U power n minus 1 يعني 2 minus 1 يعني 1 times U prime. هوني 1 هوني prime. فهمتوا الأيديا كيف؟ إذا هون شو بصير؟ 2 times 2x minus 1 أو plus 1 power 1 times U prime. شو هي اليو برايم؟ 2. هيدا اليو اللي جوا. اوكي يو برايم ديريفيتيف للي جوا شو بصير؟ بصير 2. اوكي فاذا الانسر بصير 4 into 2x plus 1. هلا فينا نعملها 8x plus 4 مثلا. اوكي فاذا this is v and this is v prime. اوكي فبصير 8x plus 4. Okay, so let me go now here. U prime v plus u v prime. طيب u prime v يعني 3 into 2x plus 1 square plus u v prime u v prime ها شفتوا كيف u v prime يعني 3x plus 2 times 8x plus 4. هلا أكيد بدنا نعمل لها simplify ونكملها كلها على بعض. اوكي هلا في واحد يقول لي طيب اوكي without doing everything here انا في اعمل اول شيء expand و simplify وبعدين اعمل derivative. it's okay بس بتصير اطول. اوكي بتصير كثير طويل. done. فاذا خلينا نعمل here like this. so 3 into x plus 2 square 3 into 4x square plus 1 plus 2 times the first times the second يعني 4x plus 3 times 8 24x square 3 times 4 12x 2 times 8 16x and 2 times 4 8 like that. okay وهلا بعمل multiply فإذا 3 times 4 12 12x square plus 3 plus 12x plus 24x square plus 12x plus 16x plus 8 وآخر شيء بعمل simplify 24 36x square 12 12 24 و 16
40 check 12x 12x 24 okay و16 يصير 30 so 30x وعندك 3 plus 8 12 عفوا 11 so plus 11 so this is the final answer I think that's it هيدا كان number 4 يلا بنعمل copy ونروح على number 5 شوف كل واحدة بدها page ها طوال شوي الديريفاتيفز هن the most important part ليه؟ لأنه بعدين راح تشوفوا إنه بالfunctions okay always you need to find the derivative at the beginning of the question إذا يعني بيكون all the next parts بيكون depending on it إذا هو very important to find it correctly فإذا خلينا نشوف number 5 f prime of x equal x squared minus 1 كلها power 4 اوكي إذا هيدي شو شكلها؟ هيدي شكلها u power 4 فإذا مثل ما حكينا قبل شوي u power n شو الديريفاتيف ل u power n؟ it's n times u power n minus 1 times u prime فإذا u power 4 derivative prime يعني شو بصير؟ بصير 4 times u power 3 times u prime اوكي دايما اكتبوا البرايم هيك احسن ما تبين مثل 1 اوكي طيب اوكي فاذا هون الاف برايم اوف x equal 4 times x squared minus 1 u okay times the derivative of the u اللي هو inside the brackets فاذا x squared minus 1 شو الديريفاتيف تاعله 2x فاذا شو بصير هون 8x into x squared minus 1 cube بس هيك خلص خلوها هيك لحتى هلا sufficient number 6 f of x equals sin x times cosine x فإذا نفس الشيء u times v okay فإذا f prime of x equal u prime v plus u v prime فإذا شو هي الu sin x شو هي الu prime شو الديريفاتيف للساين cosine x هيك والv هي cosine x شو الديريفاتيف للكوساين minus sin x اوكي وهيك بنكمل تمام طيب فاذا هون شو بتصير equal بتصير equal u prime v يعني cosine square x اوكي plus v prime u او minus يعني بتصير minus sin square x اوكي فاذا هون بتصير minus sin square x وبنخليها هيك اذا بدنا وخلص. So we continue in number 7 هيدا كان number 6 خلاص فيكم تخلوها هيك number 7 f of x equal cosine cube x okay طيب خلينا نكتبهم f of x equal cosine cube x so there's a big difference between cosine cube x and cosine x cube يعني هاي وهاي are not equal طيب cosine cube x شو معناتها؟ معناتها انه هي equal cosine x all of it cube اوكي يعني هي شكلها u power 3 اوكي فاذا شو الديريفاتيف ل u power 3 برايم شو ما كانت ال u it's 3 times u power 3 minus 1 يعني 2 times u prime okay so the answer here will be 3 times cosine x square times u prime شو derivative للcosine minus sine x so the answer the final answer will be minus 3 sine x sine square x okay and that's it طيب بعد في عندي number 8
So let me write number 8 here. خلاص خلينا نحطهم على page واحدة. I don't think إنه صعبين كتير يعني، سهلين. هلا هون في بعض الرولز ما مرقوا معنا، بس أكيد رح يمرقوا معنا بعدين، اللي هي U على V. اوكي، اليو على V كتير رح تمرق معنا. اوكي، number 8. f of x equal cosine 3x minus 1. اوكي، cosine of 3x squared minus 1. طيب خلينا نكتبها. f of x equal cosine of 3x squared minus 1. كمان هيدي مرقت معنا last year. cosine u. اوكي، اذا ما مرق انت حدا ناسيها او مش مرقه معه فتذكروها. هلا شو الديريفاتيف للكوساين u برايم؟ شو الديريفاتيف للكوساين u؟ اوكي، derivative of cosine u equal. طب شو الديريفاتيف للكوساين x minus sin x؟ طب شو الديريفاتيف للكوساين u minus u prime sin u؟ هيدي فورمولا. اوكي، فاذا هون شو بصير الاف برايم x equal، هيدي راح اعلمها بالازرق انه هيدي هي فورمولا. اوكي، فورمولا اخذناها لاست يير، واذا حدا نسيها يرجع يكتبها عنده. ونفس الايديا الديريفاتيف للساين يو، ديريفاتيف لساين يو هي يو برايم كوساين يو. اوكي، فاذا اف برايم اوف اكس ايكوال يو برايم ساين يو. شو اليو؟ هي كوساين يو، يعني هذا اللي جوا هو اليو. اوكي، so it will be u prime يعني 6x. شو الديريفاتيف ل 3x سكوير؟ 6x minus 1 بتصير 0. اوكي، مع minus اكيد outside sine of 3x squared minus 1. That's it. هيدا هو الانسر. اوكي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل الايدياز. اوكي، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل الايدياز بقلب الورك شيت. واكيد يعني يعني next lesson راح يكون في عنا اشياء جديدة وافكار جديدة. اوكي، ويعني في مثل ما قلت لكم 0 على 0 indeterminate راح ناخذ طريقة كيف نحلها. راح ناخذ الديريفاتيفز، اذا عملت يعني بصير نجيب ديريفاتيف بصير ندرس الفانكشن مثل ما كنا نعمل last year. يعني اذا positive يطلع increasing decreasing، نعمل table of variations وهالاشياء. اوكي، يلا باي باي and thank you.